Так, сейчас начинати. Так, ну що, давайте почнемо. Награда полої луни. Забрати. Тобто сьогодні я ігру навіть не запускав. Тобто ми продовжуємо з того моменту, де ми закінчили прошлий стрім. Прям. Ну тут ми і закінчили прошлий стрім. Хто пам'ятає. Так, там нас кричали помощі, на помощь, помогите, спасите. О, то зараз будемо йти спасати. Хто там кричить. Ну, щоб допомогли. Так, ну що там у нас? Все хорошо працює, стрім, все чудово, звук є, відео є. Так, ну що там у нас? Все хорошо працює, стрім, все чудово, звук є, відео. Да, все чудово працює, хорошо. Так, готово. Так, ну що ж, всім здрасті. Guten Tag, hello, чао і так далі. Конічуа. Всім привіт. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PS4 4. Эпичные плесенники. Вторая часть, фінал. Надіюсь, що це фінал. Так що продовжуємо грати сюжетку Епічне побоїще плесенників. Якщо ми цю сюжетку зараз пройдемо десь за годину там, ну я думаю, вряд ли за півчаса. Ну так я приблизно говорю, що якщо тут буде сюжет трошки довгатий, якраз він розтягнеться на годинку, бо ми вже все пройшли. Підготовку ми повністю пройшли в прошлій часті. Прогрес турніру ми дивились, магазин все скупили. Долі осталось тільки забрати. Тобто по факту нам осталось пройти сюжет. Сюжет епічне побоїще плесенників. І все. Бо всі завдання, все ми повиконували. Дивіться, у нас тут виходить цей бам-бам шапочка, виходить, до електро, кріо, гео. А, ще один електро бачу, анемо. А пірщики там трохи єлі видно їх двоє, і дендро. Странно, в головних ролях, я так поняв, у нас виступає бам-бам шапочка плесник, а на головному фоні у нас стоїть дендро плесник, ще й такий дуже здоровий нарисований. І... ну, він не в головних ролях. Це странно, звісно. Я трохи здивований, що так зробили розробники. Ну, ладно, не важно. Мені особисто не подобається це. Реально. Граєш так, щоб забрати награди, можна сказати. Ну і подивіться, що так. Ну, реально покажу, це саме худше собиття з усіх, що поки я помню в Геншині. Ну, я свою думку сказав. Комусь мені понравилося. От дітям, я думаю, должно понравитися собиття. Просто дивитися, як сражаються між собою плесники і все. Ну, мені таке не цікаво. Я люблю бути в сраженні. Я должен бути в, ну, якби, в сраженнях участвувати. О, та й про що я маю в душу? Якщо за годину ми зараз пройдемо епічне побоїще плесенників, ну, закінчить сюжет, і вже нема буде що грати, тобто годину стрім. О, то тоді ми ще пройдемо мір за рамками холста, озеленіння. Я надіюся, твоє собиття коротке, ну, набагато коротше, я думаю, буде, чим плесники. Бо плесники вважаються крупне собиття патча. А оце собиття вже вважається таке би мелке собиття. То, по ідеї, воно должно бути швидко проходитися за півчаса, за час, там, наприклад. Ну, максимум полтора, наприклад. О, ну це фотки, це вже було таке собиття. Тільки я не пам'ятаю коли, чи півроку, чи рік назад. Було таке собиття. Я не пам'ятаю, чи між за рамками щось друге, там надпись була якась, не озеління, точно там друге слово було якесь. О, то я пам'ятаю, що воно швидко проходилось. Там просто... ні, це вже, мабуть, третій раз повторяється собиття. Це вроді третій раз. Подивимося, в чому різниця. О, то я пам'ятаю, що воно швидко проходилось. Там тобі показує на карті, куди йти, телепортуєшся, вибрав ракурс, фоткав і пішов далі, виходить. Тобто це швидко даже. Тут ніякі озвучки, нічого тут немає. Тобто, плани такі, якщо за час проходимо,
Епічний побоїще плесенників, тоді ще пройдемо зілення. Тоді я перейменую названня стріма. Ну я поки не впевнений, спінемо ми пройти сюжетку плесенників. Подивимося по ситуації. Ну, перейменувати все-таки ж можна буде. Та й таке. А слідуючий стрім, якщо ми все спінемо сьогодні пройти, то будемо грати, мабуть, бездну. І ще артефактами треба буде зайнятися. Получається, бо артефактів там, ого-го, скільки вже. Ух ти, в мене вже 1000 артефактів. Треба вже чисткою зайнятися. Да. Таке у нас діло. Ладно, хватить. А то вже тут скільки 5 хвилин. Говоримо. Йдемо по сюжетки. Ну що ти думаєш, ми вже там є місць. Підгружаєш Міку і кого там ще. Пацанчики перегружали з лапки. Hania? You saved the children? I happened to be nearby. The children were mimicking what they'd seen the contestants doing and ended up getting surrounded by wild fungi. Fortunately, I heard the commotion and got here in time to save them. Та ти що, така ти добра, у нас дітішок спасла. That's so dangerous! Why are they trying to approach wild fungi without a wisdom orb? It's hardly their fault. I was almost drawn in by the fungi's cute appearance once too. Luckily, I remembered my family's stern warnings and the suffering that previous generations once endured, so I kept my distance. People never used to be under any illusion about how dangerous the fungi can be. But this Neelit polycup is changing people's perceptions, and now they're letting their guard down against the fungi. A consequence that Elhingen failed to foresee. Турнир оказался слишком популярен. Пытаясь решить одну проблему, он создал новую. I'm putting an end to this debacle, first chance I get. The Wisdom Orb is the perfect tool for exterminating fungi on a large scale. And once I win the tournament, they'll be mine to do with as I please. What are you talking about, Hania? Exterminating fungi? Not in front of Pyro 1! Don't you care about its feelings? You're taking part in the tournament too, aren't you? You even taught us a few tips and tricks. You're clearly enjoying the event. I'm quite certain Pyro 1 would back me up if it was capable of realizing the past mistakes of its kind. But regrettably, it's just a pawn controlled by a gadget. It will never understand human sentiments. As for why I taught you guys a few things, don't you realize? I saw your potential, and I wanted you to help me reach my goals. Yet here you are now, pleading the fungi's case. You've gotten too deep in this absurd game. Looks like Golden Comet and Silver Companion don't deserve such a stellar reputation after all. Титул. Wait! Don't go! We turned off our wisdom orb just now, and we were playing with the fungi and everything! Кажется, она приняла решение. Oh my, such a standout personality, and with the perfect dose of obstinacy. I sense dramatic events just waiting to unfold. Для твоих пьес, для твоих романов. Miko? Layla? Oh, you heard the cries for help too, huh? We were just talking about her as it happens. Little Layla told me that Hania gave you some guidance when you first entered the tournament, but after you met Layla, she very abruptly left. Looking at it now, she seems to be a classic case of a wrong path character. Blames the many for the mistakes of a few, and seeks to wipe them all out of existence. She takes the wrong path because in her eyes, it is the most effective and sensible method of achieving her goal. Кажется, плесенники причинили ей немало горя. У нее есть на то свои причины. Fungi can definitely be aggressive and damage their environment, but some research also suggests that they're only acting in accordance with their nature, just like any other wild animals. The fungi have existed for a long time,
No one knows what the ecological implications for the rainforest would be if they all got killed off suddenly. Right! We shouldn't resort to extreme measures. No matter what Hania has been through, we can't let her do this just because she wants to. You intend to stop her achieving victory? I can't say I didn't expect that response from you. But I hear she's one of the favorites to win this tournament. Are you prepared to face such a formidable opponent? Мы усилим подготовку. Мы будем развивать связь с нашими плесенниками. Да, в прошлом стриме мы там подготовку уже усилили максимально. That's what you brought us here for, right? To get acquainted with our fungi friends so we can cooperate better with them? Wait, did you know all this was gonna happen? It would be rather boring if I had arranged every last detail in advance. The chance encounter between you and Hania came as quite a pleasant surprise. Today's training ends here. The qualifiers should be over now. We should go and find out what to expect in the later stages. Так, и... Вернитесь на арену. Давай. Та чекай, мене там смола, да куди вернися. Мені треба срочно по цей... Експедиції нема. Награди нові. Так, перший день смолу візьмемо. Я вже просто не хотів переривати тут сюжетну лінію, та й якби пішли по ній, а зараз відірвемося від сюжету на хвилиночку. Подивимося, коли там мої ці будуть експедиції. О, ну якраз сьогодні. Через 40 хвилин. Так, ну я візьму 2 штучки, а останнє на босса ставим. Так, дідок, я в тебе був, бо я не пам'ятаю. Ні, не був. Так, все в мене є, да? Не хватає креветок. Ну все. Треба води заказати. Чекай, він там робить нову цей оружие. Походу якісь треба місії пройти, ну завдання. Для того, щоб відкрити ковку одного оружия, тому що а минулому ми за якусь там місію відкрили в Інадзумі. І на Магаса вже геть не помню. Теж десь там в Інадзумі. А кольцо точно там відкрили, там якесь крупне було. Задання міра було. Сакуру зв'язане вроді би. Відкрили. А оце я не пам'ятаю, коли це відкрили. Ну цей меч засніжений зв'язне серебро, це ну, на тих зимній горі, виходить, я забув, як називається. Це можливо теж білий тінь, а щось я плохо помню. Ладно, не важно. Що в мене тут лишнє є? Мене це заказати може. А може лучше я потрачу на древесину? Да, на древесину потрачу. Так, що ще? Вроді все, да? Чекай, це на сьогодні обновилося.
Походу сьогодні. Да, сьогодні ми дивились. Так, ну тепер можна по сюжету далі. Смоли взяли, там взяли. Все, йдемо по сюжету. Слава Богу, телепорт поставили вже тут. There are a lot of people over there. Are they looking for something? I heard that the organizers set up loads of message boards for the audience to leave comments and interact with each other. It sounds like a good way to encourage discussion about the tournament. I wonder if people will talk about me and Twirly Whirly. Oh, if only I could use this experience in one of my papers somehow. Paimon thinks that's a great idea. You always need a ton of information to write a paper, and you can't always get the info you need. But this time, you're the one providing yourself with the information. You can write whatever you want. That's a nice idea, Paimon. But I'm from the Ratawa Darshan. The kind of information I'm gathering now would only be of any use to someone in the Amorta Darshan. Разные даршаны, разные миры. Что не пригодилось тебе, может быть полезно другому. Yeah, you can provide the information to Amorta students. Maybe sell it to the highest bidder. Wait, no, royalties! Charge royalties! Mora is a secondary consideration, but I could make it a fair trade by getting the Amorta students to read through some advanced papers for me and figure out what Twirly Whirly's kind likes. Ну да, самі вленься зробити. If I can narrow the search, it'll make my life a whole lot easier. I won't have to buy hundreds of different things and get Twirly Whirly to try them all. Just thinking about it makes me want to pass out. На поле вивела, подивилась, що він похавав, то і де ж ти його кормити. Бо, ну... Лайла, ти трошки тупенька, да? Layla, that's an amazing idea! Please, get them to look into what Bongo Head likes too! О, Паймон підключилася до Лайли, теж тупить. I'll do my best. When I get back, I'll write a letter and send it to the Amorta. Подчиненный Сайну. Значит, он наблюдает за ареной. Little one, the pairings for the remaining 32 are out. Huh? We'll be facing Soka next! Oh, I've been looking forward to this a lot. What are you so excited about? Aren't you worried that we'll knock your budding author out of the competition? If that happens, Yai Publishing House's nice little journey in Sumeru will come to a very abrupt end. Oh, please, do your worst. I never asked Soka to win in the first place. Besides, maybe suffering a humiliating defeat will give her the epiphany she so desperately needs. After all, a life with no obstacles tends to narrow the mind. People end up believing that only they are on the right path. Sometimes, obstacles are more valuable than smooth sailing.
Как скажешь, главный директор. Excellent. Ah, I'm looking forward to the next round. I'll await your good news. Первое сражение Кубка Лотоса Нитл Пасса. 2 глава завершено. Ну, приступимо до 3 глави. Дождитесь утра следующего дня. А ті, хто грали в день релиза, то там типа подождите еще 2 дня и потом сможете играть. А мне ждать не надо ничего. Я беру Options, перемотать время и перемотуємо до 8 ранку. Сейчас десь тут. Ось. І продовжимо. Не треба ждати. Ні день, ні два. Я не люблю ждать. Вот и играю так. Двойное задание, продвижение и исследование. 3 глава. Сюжет продолжается. Давай, пішли. Сука. Так, рекомендаций у нас нема. Команда противника. Да, ну хилер у нас по-любому в команде. Так, какой я возьму? Крил взять, что? Блин, ну у неї получается электро, пиро, дендро. И что там? Анемо, что-то плохо бачу. Все-таки возьму я дендро. Дендрос. О, можна взяти Гео. Наверно, Кріо. Начнемо. Ах, не можу сказати, 99% що пройде в цей сюжет. Так, давайте вже закінчувати сюжетом. Не треба тягнути резину тут. Розтягувати. Хоча ще щось друге пограти, а не тільки ці плесенники. Надоїли. Traveler, Paimon, this day has come earlier than I had expected. My apologies, but my writing career is at stake here, and my reputation in Lady Yai's eyes, I can't allow you to beat me. А селенок тебе хватит, извращенка? Don't get too cocky, Soka. We won't go easy on you. Так, у нас 6 ходів, бачу. Хорошо. Вперед! В атаку! Уже двох побекинули. Зараз третього доб'ємо. Это мясорубка. Мясорубка растений. Еще один остался. Ну что, изи. I can't believe it. I lost. That's it. It seems that the guests of Tenshukaku have powers beyond the reach of mere mortals like me. Oh no! Did we go too far? Soka's taking this pretty hard. Miko said it was fine not to look back, but she'll definitely be mad at us when she sees her in this state. Oh, Paimon's freaking out! Okay, we should just go apologize to Miko. Come on, Bongo Head. Put on your best guilty face.
А мені щось друге хочеться пограти, ж надаю цей кінчено. Miko, we're sorry. It was all Bongo Head. We didn't know it would take Soka out so quickly. Паймон-укротитель здесь я. Это значит, что я несу полную ответственность. Мені другий варіант не подобається, я був перший. Oh, did she look crestfallen and say something melodramatic like, beyond the reach of mere mortals, then curl up on the ground and start wailing? Yes, to all of those, actually. Oh, you know it really well, huh? It's better this way. Soka will turn this experience into valuable writing material. She'll be able to portray the protagonist's journey with all the setbacks they face along the way much more compellingly. It will resonate all the more with readers. Піздець розраби. Перед поєдинком Міко почти то саме сказала, а тут взяли, трохи перекрутили, ну смисл все той самий, по пораження сраної совки, а боже мій. As for how to flesh out the villain, dominating, ruthless but brilliant, and ultimately victorious, the inspiration will have to come from you. So don't go getting yourselves knocked out of the competition by some second-rate wannabe. Класно, Місакі дивиться, вираз обличчя мені подобається. О нет, я стала злодейкой. Паймон сидит у злодейки на шее. Она еще хуже. Злодейка, Паймон. Еще хуже. Мне нравится. That's a conversation for another time. Oh, Miku, please ask Soka to go easy on us when she writes us into the novel. Traveler, Paimon, I miss you. Layla, take it easy. Don't go fainting on us. I'm alright. So, I wrote to the Amorta students, and they were really keen. I got a reply with the information I needed within just a few hours. I've tried making a few different snacks for Twirly Whirly based on the information they gave me, but it didn't seem to like any of them. Maybe I used some of the wrong ingredients or something. So then I made a new, improved list, and also included ingredients that might suit Bongo Head's taste. I didn't go to bed until way past midnight, so I'm a little out of breath today. How'd you get the results so soon? That was super quick. Трудно дышать из-за всего лишь легкого недосыпа. How's it going, my little Layla? Have you been teaching your opponents a lesson? Yep. Thanks for taking us training, Miss Yai. Twirly Whirly is way more obedient now, and it reacts so quickly. I'm actually kinda envious. But the opponents have gotten stronger too, so the pressure is on. I gotta train with Twirly Whirly some more if I want to have a shot at getting into the quarterfinals. The problem is, I'm also planning to visit the Almighty Merchant at 7 in the morning tomorrow to buy all the ingredients I need. Oh, that's no problem. I'll join you with your training session, and we can leave the little ones to buy the ingredients. They're quite the experts in running errands. Oh, sounds like you two help out Miss Yai quite often, huh? Вы часто работаете на госпожу? Нет. А я не согласен с этим. Верно. И делаем это с удовольствием. Це сарказм. Величезный сарказм. Если не согласимся, то наша репутация упадет ниже плинтуса. Right. Yeah. Please don't turn us into scary evil bad guys. Don't worry, little Layla. They're just apologizing to me for defeating Soka. Go buy yourself a nice drink, take a break, and catch your breath.
Thanks so much. You guys are the best. This is the address where I arranged to meet up with the almighty merchant. And here's the list of ingredients. Thanks again. Hey, it's our pleasure. You helped us look into Bongo Head's preferences, remember? Glad we can return the favor. As for the potential liabilities we didn't have time to discuss earlier, one good place to start might be the fungi power-up materials. Цветочный агар. Ты что-то слышала об этом? Why, this is the most exciting subplot of the novel, the secret investigation. I'm sure you must be curious about where the magical powers of the wisdom orb and floral jelly really come from. Besides, if we fail to uncover what's really going on in this tournament, we simply leave Hania to her own devices. Who knows what chaos might ensue? This is suddenly sounding super complicated. Paimon isn't really following. I suggest that you act just before sunrise, while most people are tired and resting. You may find some important leads. Should we really take Miko's suggestion? Это и была изначальная причина участия в соревновании. Это необходимо для спокойствия нашего компаньона. Ой, мне не важно. Yeah, you're right. Okay, let's wait until early tomorrow morning and go check out the fungi power-up place. Don't worry, Bongo Head. You're not under suspicion or anything. We just want to make sure everyone stays safe in this competition. Бачу, тут в главных ролях Бам-Бам Шапочка. Причем там той Дендро плесенник, не пойму. Заказ Лайлы. Дождитесь раннего утра, 3 часа ночи. Три. It's time! Let's head towards the fungi power-up place. It should be totally deserted. After we're done investigating, we can go buy all those ingredients from the almighty merchant Layla mentioned. Then we'll come back and compete in the next round. Це той самий торговець. Тільки його нема. This all looks like regular floral jelly. It's right out in the open for everyone to see, and they've even put the recipe on the table. Пусть даже у них и странный состав, но у простых участников не возникает ни малейших подозрений. Well, it's not like we can just take them away and go investigate them. That'd be stealing, right? We'd probably be disqualified and might even end up getting arrested by the Corps of Dirty. Oh, but we do have a camera. How about we take some pictures of the floral jelly and its recipe? At least then we'll have a record of all the important information. Тот же Паймон блеснула умом. Сделайте снимок магазина в качестве доказательства. Yeah. Done! We should ask an expert to analyze these photos, but
We're kind of running out of time. Let's go buy Layla's stuff first. Hania? You hold yourselves to pretty high standards, coming here so early to power up your fungi. No wonder you've made it this far. Hania, we need to talk. Your plan you told us about last time, it's way too extreme. Save your breath. If you think I'm wrong, start by defeating me. Then you can show me why exactly you think your opinion is correct. She won't listen to us at all. How did things end up like this? Paimon thought we were getting along pretty well at first. Идем, у нас мало времени. Ее можно убедить только тем способом, который она признает. Нет времени. All right, fine. Come on, Bongo Head. There's no time to mope. Ну, давай, пішли. За нами наблюдають. Он улыбается. Найдите торговца. Так, а він не тут у нас. А, ну да, він не тут. А він аж тут. Layla's note said that this is where we should be meeting the Almighty Merchant. Oh, the looks on your faces tell me you're searching for the Almighty Merchant, yes? Welcome, welcome. Ну це було трохи предсказуємо, тому що ми в Сумеру знаходимося, в Сумеру собиття, то це вже і так намік на те, що, скоріш всього, що торговець буде Дорі. Yeah, how did you know? Wait, Dory? So you're the Almighty Merchant Layla mentioned? Why, so surprised. Every vendor and customer in the Grand Bazaar knows that Lord Sangama Bay possesses the widest and most magical range of goods. Almighty, supreme, omnipotent, these and many more are my exclusive epithets. Any other merchant thinking of using one can forget it, unless they're prepared to pay millions of mora in licensing fees. Guess Paimon should have known. Yeah, whatever, but back to business. I'm surprised that Layla sent you here on her behalf. I suppose she must be busy enjoying the Beast Tamer tournament, Sounds like you two get along pretty well. You know a lot about what's going on. It has nothing to do with getting along. Layla previously bought a few things from me. They weren't the most valuable goods, but it was still a lot of mora for a student. So naturally, I now keep tabs on her activity, which is why I know that she's taking part in a very suspicious tournament. Похоже, тебе кое-что известно. Можешь сообщить нам что-нибудь? Something just didn't feel right. As it happens, I do have some goods I'm trying to get off my hands. They're a little hot for my liking, but so far no takers. They're also taking up space, so I think I'll just give them to you. This is just a bunch of spare parts and random notes. I'm told this is a device and some documents that the organizer attempted to destroy. But they were careless. Some people will scavenge through anything hoping for a chance to get rich.
Sure enough, someone fished these out of the water and sent them to me. Ну да, все, що плохо лежить, ти підбираєш. Now that Paimon takes a closer look, this looks similar to the recipe for floral jelly. And these parts look like they came from a wisdom orb. Maybe they were used during the experiment phase. Let's hold on to them for now and have Miku take a look later. Maybe she'll notice if there's anything fishy about them. Короче говоря, может сначала предложите, что с Каутилей что-то не так. Yeah, seems like our worries were well placed after all. But Paimon still wants to hang out with Bongo Head. I don't know what you two are talking about, but it sounds like these items might prove useful to you. Tell you what, I'll give you a discount. 60 million mora. Thank you for your business. С вас 60 мільйонів. 60 мільйонів. Та ти 10-кратну ціну взяла прямо, я би сказати. 60 мільйонів, піздець. Why, you sneaky little... Ти жадіна. I'm just kidding. No one gives a hoot about these items except for you and the Matra. We have other business to do today. Consider this a little extra I'm throwing in to sweeten the deal. Безплатно, ну тоді спасибо. Show me Layla's list. I just need to know what she wants. Once I finish stacking up the goods, I'll send someone to deliver them to her so that you don't have to. That's a relief. Paimon thought all our efforts were gonna go down the drain. We couldn't afford that price even if we won the top prize. Вот заказ. Flour mixed with matsutake powder, a vintage jam, zaytun peach juice? Is this really the fungi diet? How did Layla even find that out? Paimon still feels kinda uneasy about all this, but we don't have much time. Let's continue with the competition. If Kautilya really is plotting something, we'll expose him in front of everyone during the ultimate trial. На турнір? На турнір. Ой, тянут резину, тянут, пиздец. В деяких класних іграх, прям класних реально, сюжета реально не хватать, бо дуже скорочують все. А в Genshin наоборот, розтягують з муха, слона тянуть цю резину, прям піздець, лишні розговори, а я там поснідав, а я там цей... вишмаркався, наприклад, там піздець, а я похавав там печення лотоса, шашлички, там туди-сюди, вони такі були підгорівші, там чи не дуже вкусні, і починається лишній розговор, молоти, піздець, просто, офігеть. Будуть заганятися розробники, я просто не видержу, буду я просто скіпати. Ну нема кнопки скіп, ну я буду просто крестик нажимати швидко, скіп, і читати не буду. Якусь треба міру знати. А з суміру вони вже міру не знають. Турнір 1 з 8. Ну тут по-любому дендру беремо. Що це взяти, піру чи що? Електро там є. Магію візьму. До вас не було претензій, ви хоч би юмором розбавляли б. А то за 20 часов 2 момента було з юмором зв'язаних і все. Смішним. Все. А то просто уныні і все. I can see you're serious about this. Good. Time to put my years of rigorous training to full use. Старпер, зараз підеш на цей лавку запасних. Now, prepare to witness the power of my all-cryo fungi team.
Давай, файт. Вогонь. Freeze them, Gusto Frosto. Лечение давай. Ще один остався. That all you got? Couldn't melt a snowflake with that. У них тоже хилер. Да, у них тоже хилер. Да, гидролетай у нас получается. Зелені це мої, а червоні це суперники. Говорить трошки гідро. Вашу довго було. Impossible! My team has been defeated? That was a hard-won battle. You and your buddies put up a good fight, Bongo Head. Башив. За час походу вряд ли успеем. Traveler, Paimon, I saw you guys made it to the next round. Congrats. Hey, Layla! You're looking well today. And Twirly Whirly looks really happy. Guess you won your last round, too. It was a close call. I only won by a hair. Oh, I'm so glad I trained with Miss Yai beforehand. Also, the almighty merchant just sent someone to deliver the stuff I ordered. Thank you so much. I'm gonna go catch up on some rest with Twirly Whirly now. My stamina's running low.
Let's keep the volume Ну down. то йди спати. Speaking of Miss Yai, where did Miko go? She left in a hurry with Soka. I guess they must have had something urgent to do. Also, I think they were escorted by a mercenary from the Corps of 30. When I returned to the arena, they were already quite a distance away. It didn't feel right to run after them and ask what they were up to. Вот они, может, она занята своей работой. В конце концов, у издательского дома много заказов. Could be. Miko has been putting a lot of time into the tournament lately, so Paimon wouldn't be surprised if she had a lot of chief editor work to catch up on. She also said that she wanted to look for inspiration while enjoying her vacation. The mercenary was probably just their tour guide. We shouldn't worry about it. The quarterfinals are coming up. To me, this is the most important round. I'm a little nervous, but let's all do our best. Yeah! We've all done really well to come this far in the tournament. Keep it up, Layla! Да, good luck, Лайла. Нам тоже не стоит расслабляться. Нужно думать и о соревновании, и о расследовании. Right! We have to stay vigilant. Okay, let's take some photos of the items we got from Dory to add to the ones we took this morning. We'll show them all to Miko when we see her next. Двойное задание. Продвижение исследований. 3 глава завершено. Ну что, приступим до 4 главы. Дождитесь следующего дня. Ждать ничего не надо. Так, мотаем время. Невообразимая защита. 4 глава. Expel all your sleepiness into... It's time for the quarterfinals! Прямо хоть пиздіть уже. А це раз без сюжетки ми сразу приступаємо до бою. Так, ну Дендро. Нанокріо. Бетамгел теж є, Електро там. Бетам що теж цей Гідро. Взяти Анему, що? Подержи фінал, га? Ох. Мені чуть не подобається события. Говоримо про плесенники, про їх спасіння, пиздец. А, боже. Плесники такі страшні монстри, прям пиздец. Ого-го. Самі слабші, а говорите про них тут. Начебто не сильні угрози. It's you, the uncultured swine of the Nilut Pala Cup. Чуєш, кабан, заткни своє рило. Hey, you potty! The way you dote on your fungi, it's pathetic. What a joke. You make a mockery of the philosophy of the greatest beast tamer of all. The Greatest beast tamer of all? Ha! That's debatable. Мы изменим точку зрения Хани. You keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Hania. Time for you to go home. Ну да, сейчас тобі дамо прикрити. Let's finish this! Water balloon meteor strike! Storm their front line and take them down!
Лечение давай. Останній остався, що? Оце раз быстріше. Hey, no backing down. We fight to the end. Ну да, це раз быстріше був би. No! This can't be happening! I trained my fungi non-stop! Maybe I should have been harder on them! Well, we beat him, but somehow Paimon isn't really in the mood to celebrate. Traveler, Paimon, I made it through. That's amazing, Layla! You reached your goal! I heard you won against the unstoppable Hardy Two Blades, but you don't seem too happy about it. How come? It's just that... he was really mean. He said some weird things. А еще наговорил плохих вещей. I see what you mean. Yeah, somehow beast tamers like him make me feel a little... yeah, he clearly doesn't know anything about Hania. He's just making assumptions about what she's like, based on a vague impression, and even trying to copy her. I'm sure Hania would feel uneasy about it too if she knew. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla. If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. That's all. Oh, looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. It doesn't matter who wins. This is just a little contest between friends. All right, time to see who's the strongest fungi. Twirly Whirly or Bongo Head. Loser buys dinner for the winner. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Miko, you're back! Finally! You snuck off without saying anything last time, so we didn't get to tell you about the evidence we... Evidently, we have some things to discuss with you. Yes, well, it's been quite the ordeal for me too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others gathering source material for the novel. I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm up against that stubborn young lady, after all. Yeah, who knew it'd get to this point?
Miss Yai has to face off against Hania. Look on the bright side. Maybe Miko will help us defeat Hania. But that means we won't get to show Hania the error of her ways ourselves. Whatever. Paimon just doesn't want to see Miko lose. Следующий бой. А следующий бой у нас против Лайли, який казали нам. Так, сокровище сада вже забрати можна. Ходу сюжетку треба пройти, аж потім воно буде забирати. Хитро, хитро. Так, прогрес турніру. Так, перша у нас була, виходить, це на що? 1, 2, 3, 4. А, зараз п'ятий. О, то у нас осталось два поєдинка. Проти Лайли, п'ятий і шостий, поки невідомо хто. Ну, я догадуюсь, що буде Ханія. От прям по-любому буде вона. Okay. Так, у Ханії, виходить, що це на 2 Немо, Киріо і Електро, да, виходить? Так, це я можу взяти 2 пічка, виходить, що? Бо вже годину стрім пройшов. Так надівся, що ми спінемо пройти сюжетку, а тут у нас ще це. Але вже доходимо до кінець, вже осталось 2 поєдинки осталось фінальних. Лайла і Ханя, і все. А там ще розговори, бо хоч би за півчаса спіти. Хоч би за півчаса спіти. Ну, желательно менше. I'm feeling nervous, but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. So you and your shroom buddies can give it your all. В цьому особиті плесенники Лайлу дуже рекламують. Тобто, що кому понравиться, щоб крутили банер на Тартарі або на Міко і що вибити цю Лайлу, виходить. Ну, волоси найкрасиві, ось зараз такий ракурс, то такого красивий волос. Ну, щось вона мені не подобається, така вона в'яла, дуже така вона, ой, бо я ще засну, зараз впаду в обморок. Ні, мені таке не подобається. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly! Fight! Let's begin to fight! Да, начнем сражение. Twirly, quick! Do the thing! That was a wind vortex! Давай, робимо дендро... Як там, ядра? Дендро ядра. Ого, нічого собі, мой екран лив серйозно. Давай, мені треба лічення зараз. Де ти там, гідро, йо, ранили, бігом лічення. Піро від'їде зараз. Де там? Hang in there, Twirly! You can still do this! Та лічення знову треба. П'ять, 10 секунд треба продержитись. А, все, один остався. Електро остався. Да, то без трубу. Oh shoot! We lost! But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. That was a real blast. I loved it. Thank you all.
Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now. But we were definitely beaten by the best. You did really well too, you know. Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Ні, вначалі у них шанси були, я там чуть не від'їхав, пір не потеряв плесенника. Або вчасно полічився. Ну, в кінець вже ми пішли хорошо. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win? It was a good feeling. Ведь для этого и нужны такие состязания. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Hania. Oh, Paimon's so nervous for her. Let's go see how she's doing. Та там вже предсказуємо, що ми програємо. Ну, Міко програє. А Міко тут же. Ігра не прогрузилась. It's over already? And why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park, huh? Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I to be beaten by Hania. Huh? Та же, як це велика Міко проіграла. What? You think this is funny? Am I a joke to you? Far from it, Hania. I know full well how serious you are about all this from your ironclad determination to annihilate an entire species. How would I ever dare mock you? Я любишь этим заниматься, насмехаться над всеми, особенно над Гору. That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? I look forward to finding out. That's not your concern. Running away so soon? Miss Yai lost the match, but why is Hania the one who seemed upset? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Hania was clearly quite distressed. I simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. Обманывает себя защитный барьер. You mean Hania isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't mean to show it in front of you. Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Hania's long gone now. Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all this time. The answer lies with the three of you. I'm sure you all know where she's gone to. Я, Паймон и Лайла. The place where I first met the traveler in Paimon?
Good point. It was when Layla mentioned her plan to bring her shroom buddies back home with her that Hania's mood suddenly changed. Layla, it seems like you're onto something. Let's catch up with Hania and set things straight. Ну давай, що там? You should stay here, little Layla. I understand that you want to help Hania, but she's not the kind of person you're good at dealing with. Leave it to them this time. Не по зубам тебе. That's true. And if I said something that struck a nerve again, I'd only make things worse. Plus, you guys move pretty fast. If I tag along, I'd probably need to stop and gather my strength every 10 minutes. Well, what are you waiting for, little one? Мы нашли это. Пожалуйста, смотри и подумай. Oh, my, you've been busier than I thought. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. Что дальше? Отправляйтесь в указанное место. Ще 3 смоли, та йде на 3 боса якраз. О, награди з експедиції якраз уже. Ну да, якраз. Так, награди. Так, ну... Заберемо експедиції. Лишня загрузка буде. Ну, це, виходить, друга вже загрузка. Вначалі з 3 за смолою бігали, а це раз за експедиціями. Так, заберемо. Маловато цвітов. Обавши мінімум м'яса. Фішель, напевно, лінувалася збирати м'ясо. Ну, верніше, охотитись. А Беннет, легендарний Беннет, максимум приніс руди. Ну, він легендарний для всіх остальних ігроків. Для мене він неудачник. Так, тепер сюди. Ой, та ні смисла його робити нема. У мене 6-те созвездя активіроване. Бо я його з самого першого зібрав ще в перших 2 місяці після релізу ігри. А я не читав созвездя, та і собі раз процукав, то все. А тут, оказується, що нельзя активувати 6-те. Так що я вже в прольоті. Тож нема смисла вже його робити. Hania should be around here somewhere. Pyro 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Search the area with elemental sight.
How did you find me here? We follow Pyro 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. Изливай душу. Ми взагалі прийшли, щоб ти нам излила свою душу, розказала про свої проблеми. Мы пришли выслушать это. Мы хотим понять, о чем ты думаешь. Мы хотим избавить тебя от предрассудков. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here, read this. What is it? О, я даже читати не хочу. Паузу поставити, почитайте, кому цікаво. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Да, Паймон, давай, что заплачь. Мы действительно ничего не знали о твоем прошлом, а звідки мы могли знать. Но сейчас все изменилось. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a Wisdom Orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Аномальная сила стихий. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the Wisdom Orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Це ми через тебе пришагнем. Ханєм. Ми головні герої, і це очевидно, що ми виграємо. Так що ніякої інтриги нема. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi, including Pyro 1. Після нашої победи. Ти оговорилась. It's time to say goodbye to the past. That didn't go as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match. По-английски більше сказала. По крайней мере, мы узнали ее истинные мысли. Так, там фея, бачу, летаем. По крайней мере, мы получили ее дневник. Didn't Hania mention
something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Let's take a look. Не хочу я нічого читати. These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this. Якби це собиття якесь було б дуже цікаве, мені нравилося б, то я почитав би. А мені не подобається собиття з плесенниками. Просто якесь... Ну, бред якийсь, я не знаю. Мені не подобається все. Wait, some of these look familiar though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. Заметки, документы связаны между собой. А давай сложим два источника информации. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. A capturing device and a withering potion. Ловушка смиряет плесенников. Осушающее зелье раздражает плесенников. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Да, шарлатан. Честно говоря, здесь нет ничего удивительного. Why is Cautilia so eager to get people to use the wisdom orb anyway? Возможно, он хотел закончить эксперимент предшественников, чтобы тем самым доказать свою значимость. We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Cautilia right away! As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Да, квадратный. Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow, you're getting smarter! Жемчужина мудрости где активирована? Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? Время, проведенное с нами, повлияло на него. Мы приближаемся к взаимопониманию. See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? О, живи пиздец. Лучше сейчас держаться на расстоянии от них. И подумаем, как улучшить жемчужину. Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Cautilia to the academia?
Мы не знаем о настоящей силе. Пока не стоит воршить осиное гнездо. True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingit to help us expose Kautilya for the fraud he is! Невообразимая защита. 4-я глава завершена. Так, де там фея літає? Бачу. Speed of light. Куда ты делась, фея? Та й куди вона пропала? Пиздец, що за бред? Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. My apologies! Yeah! Incoming! That's everything. On to the next. Охотник за лесными сокровищами. Трофей. Походу за 100 дали. Так, ну что, следующий... Чекай, что там? Дождитесь утра следующего дня.
Ба, ну я уверен, это по-любому будет там, да, сейчас. Уже прям сказала, что следующий бой... Ходи. Ага. Вот же 1,5 часа тут ковыряем цей сюжет плесенників, пиздец. То слово. Таким воно вже тягнути, як таку резину. Так, до 10, да? Не, до 8. До 8. Ladies and gentlemen, after some fierce competition in the round so far, we arrive at long last at the final of the Nilut Pala Cup. It's time to find out who is the very best beast tamer of all, Hania or the Traveler. If the winner of the final round makes it through the ultimate trial, they will acquire my entire fortune. It will then be their responsibility to continue hosting this tournament into the future and to promote the philosophy of peaceful coexistence throughout all of Tivat. Huh. Catilia isn't here today. Oh, this is our chance. After the final match and the ultimate trial, we'll go tip off Elhingen and confront Catilia head-on! Nico? Layla? You're here! Much as I expected. The insufferable research maniac has exposed his true colors to our two protagonists. You seem to be edging ever closer to the truth. Holding off on reporting Catilia to the Academia seems like a sensibly cautious decision at this stage. Who's to say if Catilia, or indeed anyone else for that matter, is really who they appear to be? Yeah, we can't afford to let our guards down now. We gotta fight Hania first, the strongest beast tamer out there. And we still have no idea what we're in for with Elhingen's ultimate trial. Oh, how are we gonna get through to Hania, though? The answer should be quite obvious by now, surely. Take all of our fungi and defeat her fair and square. Force her to let go of her stubborn attitude and listen to the truth. I believe in you guys. I know you'll be able to get her to come around. Спасибо за вашу поддержку. Ah, yeah! Bongo Head, Twirly Whirly, and Blitzara! The tightest power trio in all of Shroomdom! Гидро, Анемо и Электро. With your powers combined, winning this final will be easier than taking a radish from a hilly churl! Самый сильный противник, самые большие проблемы. 5 глава. Так, ну и финал получается у нас. Так, ну да, 3 сюжетних плесенника. Це наш Гідро, Бам-Бам, Шапочка. Як там, Крузо. Ну і названня, я не запомнив. Громозвід, там що-то ще. Так, у нас Гідро у нас, Анемо і Електро. Ба, тут логічно взяти, виходить, Дендро. Тобто я тільки одного вибрав і все. Бо хоч би вже фінал, ну вже фінал, надіємося, що фінал вже. 5 глава. Фінальний бой. The day has finally arrived, Traveler and Paimon.
I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. А то ты должна изменить свое мнение. Мы с помощью силы переубедим тебя. Yeah! When we set Bongo Head and buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Давай, файт. Вперед! Let's use to rock the fine water bubble! Ух ты, D3, 4, 5. 5. Time. Torch 'em all! Де до яда. Ого, мы их сильно ранили. Давай, давай, лечение, лечение. Сейчас полечимся. Лечение. Полечил. Остань от вас. Don't worry, Pyro 1. They're about to reach their limits. Ми виграли. When the Pyro 1, why did you hold back? Не, то ты приказала. Твое сердце растаяло. Don't blame Pyro 1, Hania, and don't force yourself to do something you don't want to. You started having second thoughts when Pyro 1 got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us had you. So you never had to put Pyro 1 or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi? Это вовсе не наше предложение. Ты не хочешь это признавать. Hania, you grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi. Paimon completely understands how they make you feel. But that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. You won't be able to lie to yourself forever. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. The whole reason we entered this tournament is because we didn't want fungi causing any trouble. But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler fungi will get to know you and treat you like their friends. At the very least, treat fungi like they're on your side, not as your pawns and certainly not as your enemy. Please, learn to trust Pyro 1 and your other fungi friends. И ты откажешься от своих пагубных стереотипов и будешь разумно воспринять плесников. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Оба, ну и квадратные рукава и руки. Да, другой раунд, ничего себе. Alright, you super splash to the face and defeat Hania once and for all!
Лечение надо. Ще двоє осталося. Ну ты баран электроплесенник, ты буквально такой же. Остался ихний пир. It failed. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? Мы покажем тебе причину. Ты непременно все поймешь. Hania, as we agreed, you have to hear us out now that we've won. But let's put that aside for now. Can we bring Pyro 1 along for the ultimate trial? Pyro 1? You want to take it with you? Yep. We want to pass the ultimate trial with everyone's fungi side by side. Bongo Head, Twirly Whirly, Blitzara, and Pyro 1. После чего мы получим все права этого турнира. Расположить этих плесенников в правильном порядке. We looked through your notebook that day after we spoke to you, and it cleared up a lot of things. You're right to be concerned about the dangers of fungi, up to a point. Wisdom orbs come with health risks to some people. This tournament shouldn't have been promoted so widely, and there are limits to how closely fungi and humans can coexist in general. However, by making constant improvements to the Wisdom Orb and using it for friendly communication with the fungi, we can figure out which are the nice ones and gradually learn more about them. Fine, if that's what you want. I lost, so I don't get to call the shots. And I guess Pyro 1 would rather be with someone who actually cares about it. Cheer up, Hania. I'm sure you mean a lot to Pyro 1. We have more important stuff we gotta tell you after the ultimate trial. Это касается твоих предков. Все правду о твоем нападении. That's right. You'll see things differently after you know the story. Paimon just knows it. I just had to say, what a magnificent duel. A battle between competing philosophies, as well as a showdown between two top beast tamers. Alhingen? What are you doing in the arena? Why, I'm here to witness the final duel, and the winner's spectacular performance in the ultimate trial. How could I possibly miss such a milestone moment in this tournament's history? Come now, Traveler, Paimon, it's time to prove yourselves. I have no doubt that you'll play a significant role in bringing this tournament to a whole new level. Шеф бой, вроде ж фінальний це був бой, мав бути. О, фатуїсти приперлись. Що то нечисто тут. Это не враги вторглись на арену. Это все подстроил он. The Traveler is correct. Nothing gets past you, does it? In which case, I presume you planned for this eventuality, no? Wait, this is all wrong! Isn't this the ultimate trial? Cautelia's supposed to be the villain. He was just using this tournament for his own agenda and he tricked you into sponsoring him! Not far off. You're right about Cautelia's motivations. This started when he discovered a promising use for a forgotten technology.
So I bought his loyalty and organized this tournament to expand the reach of his technology. Though I must say, I never expected a prize catch like yourself to take the bait so eagerly. Он специально раскрыл свой замысел. Ты будешь раскидываться, когда окажешься в тюрьме. Ты будешь раскаиваться, когда окажешься в тюрьме. Это не важно. So, you weren't being fooled by Kautilya. It was you using him. This whole time you were just another lousy Fatui. Oh, now Paimon's mad. So much for warning you about Kautilya. Boglehead, get him! Oh, look at you. I've got chills down my spine. But I'm Whirly whirly, Blitzara, Pyro 1, what's going on? Kautilya added a handy little back door in the wisdom orbs. As soon as I send the command, all fungi under their control report to me instead. So, this whole tournament, it was just an elaborate ploy to get other people to capture fungi for you! And now you're gonna make them all into your evil minions! Very impressive. You hit all the key notes there. I hold the tournament a few times, build up an army of fungi living amongst the people, and then I can create all kinds of damage. My accomplishments will eclipse those of my other comrades. And then, my dear Master Dottore, who left because of you, will finally realize that I can still be worth something to him. О, доктора згадуємо. Так ти бивший слуга? But now, I think I might go one step further. Getting rid of you would be doing a major service for all the Fatui, from the foot soldiers to the harbingers. And this could be a career-making moment for me. I'll finally earn Master Dottore's respect. I'll just say it was a tragic accident. You placed too much trust in the fungi, tried to push past the limits, and ended up causing the whole arena to collapse, with you still inside. Построй на смерти, а для всех несчастный случай. Once this domain's sealed off, no one will ever find you. I'll have Kautilya assume all liability and criminal charges, then inform the Academia. After that, I'll invest even more into this tournament in the name of honoring your memory. I'll promote it harder. The competitions will be bigger and more frequent. You selfish, double-crossing monster! How could you? Paimon's heard just about enough from you, mister! You'll never get away with this! But what are we gonna do? You don't have any weapons on you and our shroom buddies won't respond to us anymore! Защищаться. Я верю в шапочку. Take your time! Pit fungi against fungi and warriors against warriors. I want the Traveler to see her buddy being destroyed. Then, once her faith is utterly shattered, put her out of her misery, quickly and painlessly. I accept that our actions thus far have not been beyond reproach. But at least we can give the Traveler the ceremonious final farewell that they deserve. Бой чи що? А ким грати йде? Ого, у нас такі вибори прям піпець. Та ми програємо щас.
Не, бой прервали. Втроем одолеем одного врага. This isn't right. I've activated the backdoor command 3 times now on the floating hydrofungus. Why is it still obeying the traveler? Is Cautilia's device malfunctioning? Oh dear, the poor thing still hasn't realized. Oh, Miko. The technology in the Wisdom Orb does make fungi more obedient to their beast tamers, but all it does to achieve this is suppress some of their basic instincts, allowing them to communicate with their owner as effectively as any other animal. The trust that these 4 fungi place in their beast tamers, and the bond they now share, have grown stronger than the Wisdom Orb. Yai, Miko! You broke the domain sealing spell? Please, you thought your crude replicas could keep me out? You appear to have woefully underestimated who you're dealing with. Not to mention that shoddily designed backdoor command. Did you honestly believe that no one would notice the litany of vulnerabilities in your grand plan? Curses! Miko, Layla, and Hania too! Oh, hang in. So this was all you're doing! Whatever threat the fungi might pose, your nefarious ambitions are the true menace here! Да, убери руку, а то ужасно это нарисовано. Come on, Miss Yai. Let's go help them. Easy now, Layla. All that's left for us to do now is to watch and wait. The bond of companionship is not something so easily severed by the designs or devices of humans. Blitzara, you haven't completed your mission yet. You're not thinking of giving up now, are you? Huh? Look! Blitzara's back to normal! Is this the moment Miss Yai said we were waiting for? Twirly Whirly, I believe in you. Take this crook down. The backdoor command is wearing off! They're all returning to normal! Still doubting what your heart tells you, Hania? You're afraid. Afraid to accept that the fungus you treated as a pawn now trusts you completely. Because then you'll be forced to face your true feelings, which you have been trying so desperately to escape from. But don't keep your fungus waiting much longer. Look, now that it's no longer under the Wisdom Orb's control, it's waiting for your orders. Pyro 1, are you really waiting for me? I'm sorry. I've been so harsh on you, but you still trust me. Go. Do what you have to do. Well, one way or another, it looks like all the fungi have returned to their senses! Great! Shame on you, Elhingen! You're about to pay for what you've done! Да, все 4. Hold the line! And keep your heads! They're just a handful of fungi! We still have the upper hand! Да, їх вернули рівно. Ех, немає гідроплесника. Вже не мав катуїсту, що від'їхав. Двоє від'їхали. О, подкрепление.
This was well done. Beaten by a few measly fungi? This is absurd. И бежать некуда. I'm just a tourist. As far as I'm aware, I don't have the authority to detain anybody within Sumeru's borders. Is that not the case for you too? Still, you needn't worry. He won't escape. You'll see once you get back to the tournament arena. Ah, cryptic. Well, no time to figure that one out. On with the... Нас автоматично кидає. Я вже устав від цього сюжету, вже 2 часа сюжета пісеньки від... Боже мій. Мені взагалі не подобається цей сюжет плесенників. Дітям може понравиться, там де цікаво грати. Будуть грати і тратити денежку своїх родителей. Будуть донатить для разработчиков. Но я не дитя. Так что разработчики денежку не получат. Текстуры плохо грузятся. You're from the core of 30. Вы наконец появились? By order of the General Mahamatra, we are here to arrest Elhingen for grave crimes and Kautilya for academic misconduct. The General Mahamatra has been watching Kautilya closely for some time. He's busy dealing with other affairs today, so he couldn't find the time to apprehend the offenders himself. Thankfully, with all the evidence you gathered, we were able to swiftly bring this case to a conclusion. The General Mahamatra wrote a letter for the two of you. Please, take a look. Та ви серйозно щось таке читати? Ні. Кому інтересно, паузу і читайте. Я лише промотаю все. 1, 2. Тоді все тут код 3. І тут чуточку 4. Все. So Sino has been keeping an eye on this competition too. He and his people must have been secretly investigating at the same time we were. Lucky we had some backup. Після там стільки написали, мені вийшло трати, що там 5-10 хвилин, щоб читати. Ні, спасибо. Собиті мені не подобається, щоб читати. Якби собиті було б дуже цікаве, там туди-сюди, то я прочитав би без сарказму. Я письмо прочитав. Но собиті мені не подобається вообще. Своевременная помощь. Остальное оставляю вам. Йому тільки одне сказати. Собиті такий бистрий проходняк. Все, більше нічого. Своевременная помощь, остальное оставим вам. All right, we'll take the suspects away now. The area will be unattended while we're gone, but with you here, I can put my mind at ease. Та ти що? А чого в них руки і цей? You might think this is over, but mark my words. Рано радоваться, мы еще закончили. А может, рано радоваться, мы еще не закончили. You haven't seen the last of me. Oh, Master Dottore! Oh, quit while you're behind, loser. Have fun in prison, you fatui lowlife. Вони там йшли вдвоє, руками розмахували. Логічно, треба було на них наручники надіти, щоб вони йшли, руки ззаді були. Розробники завтикали це зробити. А то це нелепо виглядало. Там, типу, вначалі вони там сиділи, бо тобі того руки ззаді були. А тут вони йдуть собі, кото прості горожани руками махають. Ну це нелепо виглядає. Вони ж, типу, повинні бути в наручниках, ну як мінімум для кадра хоча б руки ззаді були. Ну видно, що, типу, ззаді руки. Наручників не видно, але що ззаді були. Тоді було б хорошо, а це нелепо було. Так що розробники завтикали, або лінь було їм це зробити. Wait, Sino mentioned
that he used our evidence. So, is that where Miko was going after the last 16? To hand it in and make a report? Oh, please, spare me that look. I didn't sign up for any of this. I'm supposed to be having a nice vacation, but all sorts of vexing issues keep managing to find their way to me. After the round of 16, I simply took a walk around Sumeru City with my editors. I did have a very brief conversation with the General Mahamatra, but only because he happened to be passing by at the time. The evidence you gathered was the key to solving this case. The more you try playing it down, the more confusing it all sounds. Anyway, now that the organizer and the sponsor have both been arrested, what should we do about the fungi in this tournament? The rules still stand. These little ones won the tournament and passed the ultimate trial, which means they'll be taking Elhingen and Cautilia's place. From now on, everything about this tournament will be up to these two to decide. And after all the experience they've gained, I'm sure they are more than up to the task. Для начала нужно рассказать правду Хани. Для начала нужно изменить отношение Хани. Lady Kitsune told me everything. The fungi that attacked my ancestors were out of control because they'd gone berserk. Everything I thought I knew about the fungi was based on a misunderstanding. I took it all much too far. Бля, лучше бы ту даму взяли на заднем плане в главной героине вместо цієї Хані. Мне вообще эта Ханя то не понравилась. We didn't get to say anything! Miko, why did you have to steal our thunder? If by that you mean thank you, Miko, then you're welcome. Hania needed a little pep talk to perk her up so that she would join us in taking a stand against Elhingen. How else was I supposed to motivate her? You don't have to say anymore. I was too close-minded. I know that now. I kept telling myself the same things, lying to myself until I became numb. Да, на заднем плане классная девушка, ее одежда классно на этом. Могла бы ей лучше взять. But now I've seen the truth Кто with my взял own eyes. оборванку все. Even without the wisdom orb, Pyro One willingly followed my instruction. It trusted me all along. I hold my hands up. I was wrong. You're well within your rights to criticize me, and I accept whatever punishment you deem appropriate. Punishment? What do you take us for? Sure, you said some pretty scary things, and you were way too strict with Pyro 1, but clearly you've already learned your lesson. Wait, actually, having said that, Paimon has an idea! У меня тоже есть идея. Alright, Paimon's got it. Let's go tell everyone else what we came up with. Речь чемпиона передается Паймон. Давай покажи себя всем. Чемпион Паймон, выступай. Oh, this is Paimon's first time speaking to so many people from a stage like this. Paimon's getting butterflies. Ну да, больше язиком вміє чесати тільки Паймон. У нас Люмін німа. Paimon and the Traveler are super happy that we were lucky enough to win this tournament and even expose a criminal conspiracy while we were at it. The responsibility for continuing to hold this tournament in the future now lies in our hands. Now, they may have thrown the organizer and the sponsor in jail, but you can all breathe a huge sigh of relief because the prizes are still being issued as promised. Yes! That's what I'm talking about! Woo-woo! Да, бо тобі Паймон в головних ролях. That's a good call. О, Извращенка. However, unfortunately, the wisdom orbs currently have a harmful effect on their surrounding environment, so they pose a risk to people's health. This means that we won't be able to keep our fungi friends around for the long term. So,
So, for the sake of everyone's well-being, over the coming days, we recommend that everyone entrust their fungi into the care of the best darn beast tamer in town, Hania! But you won't be away from them for too long. While Hania takes care of your fungi, we'll be talking to the academia with the goal of trying to resolve the current issues with the wisdom orb as soon as possible. And of course, this tournament was so much fun. It'd be a real shame if it was a one-off affair. I'm sure you've got a big appetite for more fungi fun and games. Будет жалко, если он пойдет всего один раз. Будет жалко, если он еще раз повторится. К тому же этот турнир оказался очень интересным. Від себе. К тому же этот турнир оказался очень неинтересным и нудным. So once the technical issues are all sorted out, and we're all reunited with our fungi friends, let's battle it out all over again! Oh, so that's my punishment. Think of it more as a reward for being the runner-up. Наказание забавно. Don't think of it that way, Miss Hania. Spending time with shroom buddies is actually really fun. Right, Twirly Whirly? I'm gonna miss you, Twirly Whirly. Take good care of my best shroom buddy. Oh. Traveler, Paimon, Layla, and Lady Kitsune. What can I say? You're of... Come on, Hania! We announced the official decision with everyone watching. You better look alive! Yeah, don't worry. I get it. As a beast tamer, I accept your proposal. I will do my utmost to care for these fungi and treat them like the treasured companions that they are to their masters. Now those sound like the words of an awesome person called Hania that Paimon wants to be friends with! Just wish she'd shown us this Hania sooner. Anyway, let's spend some final quality time with our shroom buddies. Then we'll all meet up in Port Ormos. Да мы уже и так в Порт Ормосе. Самый сильный противник, самые большие проблемы. 5 глава завершено. Подождите 2 дня. Прощайте, друзья, плесники. А для чего нам ждать 2 дня? Я не понимаю. У нас же еще и время. Перемотка времени. Перемотаем и все. Так, завтра и послезавтра. Время перемотаю, играем дальше. Хорошо. Ті, хто не люблять ждати, грайте в день відкриття собиття конкретного етапу. Я теж не люблю ждати, але в то время я чомусь другим займаюся. Потім всі етапи відкриваються і все, зразу граю, як сьогодні ми граємо. Весь сюжет був 2 часа 10 хвилин. І це, походу, ще не кінець, да? Прощайте, друзья плесники. 6 глава. Пиздец, совершенно кінець. And finally, go give our fungi over to Hania. It's okay. I can handle it. Капець, це ще не кінець. А, тут рядышком. Так, ну зараз ще будемо прощатися з ними минут 10 по-любому, походу. Ба, ні, не вспінемо ми пройти, коротше, слідуюче собиття з фотками. Не вспінемо. Сюжет дуже затягнувся. Дуже. Дуже розтягнули сильно. Traveler, Paimon, Bonglehead, over here. Hey, Layla! Have you and Twirly Whirly been having fun these past few days? Definitely.
With Twirly Whirly helping me carry my luggage, we could go camping really far away, and I got to see the stars from a different perspective. Oh, I even managed to make some progress with my paper. Although, I've tried making almost everything on my food list now. Every time I used flour or something, it got in the air and gave me a coughing fit. But it would be great if the improved wisdom orb allowed us to communicate directly with the fungi. I should mention that in my letter and get someone to ask a senior Immorta scholar. Paimon's never seen you in such good spirits, Layla. You spoke a lot more than usual just now, and you're still full of life. You really go the extra mile for your shroom buddies. I think I might have overexerted myself, though. I'm flagging hard. Let's go see Miss Yai before I crash. Давай. Ми прийшли сюди, а тепер знову вертатися назад. 100 метрів. Добачу туди нам походу. Oh? You're earlier than I expected. Miko, you're not leaving, are you? It feels like you never got to properly enjoy your vacation here. Oh, my needs for amusement have been more than met. Thanks to your help, our little inspiration hunt went perfectly. Not only did we gain invaluable experience in the tournament, we also had all the excitement of exposing a criminal conspiracy. Yes, I think I might ask Soka to ditch her original characters and just make you the protagonists in her next novel. Кажется, ты тоже что-то замышляешь. Ты знаешь, что с Эхеном что-то не так. True. It all makes sense now. You dropped so many hints, but it went over Paimon's head at the time. Why didn't you expose Elhingen right away, though? Why wait for things to escalate like they did? Going for the big reveal right at the beginning would have been an anticlimax of the most literal kind. I wanted to see how you'd react in a situation like this, and you did not disappoint. I thought that the story between you and the fungi would follow a master-servant paradigm, but you offered something even better. Companionship, based on mutual understanding. From a certain point of view, it seems fitting that Elhingen, the one person who could barely keep the word master from his lips, met his downfall at your hand. Of course, considering what he's capable of, I'm sure he'll have his ways of continuing to put up a fight. Paimon's getting confused again. In the future, we should take notes when Miko's talking and carefully look over them later. Oh, that's enough chatting for now. I'll leave Blitzara in your hands. Remember to take good care of it. I hope you really give this a good shot, you and Hania. The future of this highly entertaining tournament depends on the decisions you make from now on. I'm excited to see what you've got in store for us. О, я проти следующего турніра. Ні, більше не надо. Таких турнірів не цікаво вообще. Мені вообще не подобається. Скукотища реально. Як зритель зеваешь, позіхаєш, сейчас заснеш і тот не сражается. Лучше було інтересно. Ну явно знайдуться ті ігроки, кому це понравилося собиття, і особливо ті бої, як сражаються між собою плесенники, захватуючі сраження. Будуть такі ігроки, кому понравиться. Ну, мені не понравилось. Все, на цьому точка. Так, куди ще далі? А ні, ще до Хані треба побігти. А до неї 500 метрів кудись далі. Ну да, зараз далі.
16-15. 6 максимум 40 минут буде. Ну я не встигну пройти вже ці фотки. Сюжет затягнули по повній програмі. Угу. В прошлому стрімі десь сюжет був. Скільки десь півчаса. Приблизно. Чекай. Чекай, перша часть ми там більше грали. Ну, де грали? Дивилися, були зрителями. Дивилися, як сражались між собою плесники. Десь півчаса сюжет там було, якщо не час, да? Може час, треба подивитися. Якщо там було сюжету десь час, ну, наприклад, час. Якщо і не... Ні, ми грали десь 1,5 часа, мабуть. Сюжета було час. Молодець, то це що? 2, 3, 50. 3,5 часа сюжета про плесники, бо, ну, бред просто якийсь. Right on time. I've collected all the other contestants' wisdom orbs and found a suitable place for our fungi friends to live. I'll make absolutely sure the surrounding environment is not affected. Say hello to everyone, Kindlejoy. Огні радость, а ти що, ім'я поміняла? That's Pyro One's new name. When I saw how well behaved it was when we first met, a sense of joy welled up inside me. If I just let go of my preconceived notions about fungi and allowed myself to truly feel that moment, maybe I could have felt like that all this time. I'm so glad Hania has finally worked things out. Yeah! Even though Paimon has gotten used to the name Pyro 1 at this point, the new name holds so much more significance! Поздравляю, Ханя, а также поздравляю. I will commit to giving these gentle creatures the highest standard of care I can provide. Please, rest assured that your fungi friends will be safe with me. О своих дружочках. Пиздец. I guess it's time for us to say goodbye. Go on, Twirly Whirly. Be a good fungus now and do everything that Hania says. But Zara, Miko will be back to visit when the next Beast Tamers tournament comes around. High five, Bongo Head! It was really fun having you around. Paimon hopes that you have a good time at Hania's, and is really looking forward to seeing you again next time. От було б інтересніше, якби можна було б грати, наприклад, за конкретного плесника, там якісь, не знаю, вишні атаки додавали хоч які-небудь. Міні-ульту, елемент. О, це було б щось інтересне, так хоча б для одного, для бам-бам-шапочки. І щоб можна було грати, десь, візьметься до плесніком, ти граєш, тобто передвигайся ним, пригаєш ним, б'єш одновічними атаками, елемент, ульта. О, оце був би прорив, це було б інтересно, тобто ти сражав бися, це якось було тіло, це стоїш тільки, диш команду лічення, атакувати, якось вже неінтересно. От я ідею вам дав, оце було б тоді шикарно. I hope that the day when humans and fungi can live in harmony will come quickly. I believe in you all. You'll make it happen. I look forward to the good news. Да, вона всіх 4 забрала. Світом, Міко, наш і Лайли. Що там, ще щось? Прощайте, друзья, плесники. 6 глава завершена. Все, кінець. Повністю пройшли сюжетку у плесників. Походу, да, я надіюсь. Бо вже нічого не появляється. Да, походу це вже фініш. Фініш. Ні, ми вже не спінемо мір за рамками пройти. Не хочу ризикувати, так що... Походу, ні, ну сюжетку розтягнули по повній програмі. І по факту у нас було що? 2, 3, 4, 5, 6. У нас 6 поєдинків було. Ну і 7 був проти атеїстів. Да, перший у нас був проти
Стремительна Анджеліна, в неї був Дендро главний. Потім була Ізвращенка Совка. В неї була Немо, виходить. Тоді у нас тут дядюшка Єті. Тоді придурок Харді 2 клінка. Лайлочка була, сімпа пулька. Ханя і ці були фатоїсти. Підготовка, ми тут все пройшли, лише покажу, що все пройдено. Так, ловля грибов. Галочки стоять кругом. Всіх піймали. Другий етап називається просто лучистий потенціал. Ну, насправді ми кормили желешками цих плесенників. Кормили желешками плесенників. Тут тільки 4 етапи, виходить. Але странно, ми, виходить, з желешками гралися, а потім їх кормили. Плесники. Ну, хоча странно зробили. Міні-гра там була. І спецподготовка. А тут, виходить, тренування була. Була 2 етапи атака і защита. Тобто ми захищали моноліт. Ну тут було, звісно, 5 етапів. Тільки в 5-му етапі камні стільки не давали. Тільки в 4-му ще давали. І защита теж саме. Тобто все пройшли. Прогрес подивились, магазин события все забрав. Ну, тобто в прошлому стрімі все скупив. Ну, осталось забрати тільки Дорі. О, 2 блеска вже забрали. Приглашение отправлено. Все. Так, ну я думаю, следующий стрім у нас вже буде про события мір за рамки хоста. Подивимося по ситуації. Якщо ми пройдемо события за час або за менше, то можливо ще в стрімі ще пройдемо бездну. Ну, там щось казали, обновили бездну, що вроді би трохи легше, але з другої сторони там противні монстри обновили, поки невідомо що і як. Ну ще вроді би, коли це завтра, наче запускається ще якесь собиття. Ну завтра ми його грати не будемо, бо там ж тільки перший етап буде. А походу будемо грати собиття на слідучій неділі. Десь там у вівторок або в середу, коли відкриються всі етапи і все, зразу пройдемо. О, подивимося, чи воно сумісне, то що буде там кооператив і... Ну, вроді там казали, якісь будуть куби. Ну, тобто куби, гіпостазії все будуть. А завтра додається, звісно. Ну, дивитися ми його не будемо, а вже на слідчій неділі. А мір за рамки Міхоста, не знаю, або сьогодні, або завтра. Подивимося по ситуації. Так, епічне побоїще плесенників повністю завершено. Так, можливо, зараз пройдемо ще тестовий забіг, пробіжимося, тестовий забіг, або на поручення пробігтися. Так. Та не то. Так, де там Доріс? Бачу Доріс. Да, він даже меч підходить по цій палітрі, да. А, це лише в мене перша. Увеличивает количество снарядов гарантированного обслуживания, создаваемых устраняющими проблемы с зарядами. Это что у нас элемент? Что? А, у меня 2 созвездия. О, обалдеть. Я не заметил. В бою Джин, исцеляя связанного с ним персонажа, выстраивается его позиции зарядом Джина, который наносит урон размером 50% от сил атаки Дори. О, я читати таланти нічого не хочу. Мені не подобається персонаж. Так що... Такі діла. Більше тут нічого сказати. Так, більше наче нема созвездій. Де нема. Бо я вже переключу персонажа, а вона там ще. Моя любима 4 все-таки Юнька. Моя любима 4. Ну, мається 4 звезди. Після неї, наверное, 0. А, ні, точно. Юнька, а потім Фішля. Ну, Емі. То не поняв, да.
Юнька, фішля, мої любимі четверки. Нолька буде на третьому місці. Ну, Барбара буде на четвертому, хоча вже Барбара вже її не використовую, звісно. Ну да, походу все. Де там Бенетус. Знаєш, там мене активировано 6 созвездие, так що нема смисла вже його робити. Активний член отряда в області навика ульти. Понимаете, да? Активні члени отряда в області навики ульти екіпіровані одноручним мечом. Тобто це якраз для кицин, айки мені не підходить. Одноручним мечом, дворучним мечом для 0 теж не підходить. Или древковым оружием получают даже, ну, конечно, для Сянлин и для Хутого підходить. Одноручным мечом, двуручным мечом и копьем получают 15% бонус пир урна, а их оружие наделяются инфузией пиро. То есть мы перебиваем инфузию Кирил Айки на пиро, так само инфузию Кецин Електро на пиро, то есть це взагалі не підходить. Тобто Беннет для мене вже все, безполезний, нема смисла його качати. Я його отримав, не знаю, в перші 2 місяці після дати релізу ігри. Я не читав ні собі, ну ті созвездия не читав, я так процокав, проактивував їх і все. А тоді спустя, не знаю, півроку вже там гайди виходили на персонажів туди-сюди, подивився, а там сказано, що нельзя активувати, якщо ви хочете використовувати для любого перса. Ну, тобто веселяти. І все, Беннет в прольоті вже. Він то непоганий персонаж, але я ж не знав такої фішки. Нінгон, наче мене друга коля зібрав, виходить. Так, ну поручення ми щось підемо пройти. Як вязать кошку із дерева. А, оце він на зумі походив. Так. Надзума. Тут щось... Вже кошки давно не було. Душе не бачу. Фу, слава Богу, пройшли плесенники, бо ну це реально, що це у нас 11, 12, 13, 2 часа 20 хвилин, сюжет ми грали сьогодні. І вчора, напевно, має десь час 10. Ну, треба подивитися, скільки я там грав. 2.23, 3,5 часа сюжета плесенники грали. А, боже мій, це піздець. Там є письмо у нас від розробочиків, що воно ще не пропало. Так, опрос о событиях, 1 день. О, після стрима я по-любому пройду. О, я там своє мнення вискажу по повній програмі. Про це события плесників. Своє недовольство. Да, що то там за проблеми? Чок, давай рішай, це нема часу пиздіти вже. Отдайте 10 единиц отоги. Должны бути, вроде бы. Хух, є 260. Класна місія, просто потріпалися, язиком почесали і місія завершена. Ні, ну якби б древесини не було, то прийшлося бігати по Інадзумі шукати отоги. Ага, ну древесина отоги. Так, що у нас далі? Повний вперед. Без задання міра сьогодні, наверное, не пройдемо. Ні, прямо зараз я не спину поручення. Може на боса щось спину пройти. Тестую забіг пробігтися, що. Це піро, значить гідро беремо. Слаймі піро легко бивається гідро. А тут кріл можна взяти.
snow! А, то гідали? За що? Угроза. Банер Міко, банер Татарі крутити не буду. Ну, стандартний, там десятка буде скоро. Лук можна було б взяти, звісно. Тарталі мене взагалі не цікавить. Тарталі у нас чисто керрі. Міко... Ну так, якби було б дофіга лишніх примо-геймів, то я б не проти би і в колекції. Ну, примо-геймів лишніх немає. Так вже все потратив, осталось до... Трохи набрав, 1600 на десяточку буде тільки. У мене лишніх примо-геймів нема. With sword comes shadow. Не то. Rest and rebuild. My apologies. А, ще... Боже, що це? На лучник, я думаю, достали. Whirling snow. Я там загадку ще не розгадав. Ніяк не пойму. Don't blink! Hey! Nowhere to hide! Ти попав. Don't blink! Hey! So rude!
Так, тут вроді все. Осталось тільки смолу потратити. А там фотки зробити треба, де виходить. Бо ну вже почти 50. Так, ну це ми фотки поробимо. Треба збити фото на пастелем дору фаншу в лію. Тому одразу зробити та і забрати 1500 очків. Бо мені ж все доступно вже. Так, а тут ще осталось тільки зробити саме головне про збіжителі і монстри. І боси, да? Да, і боси, все. Боси і... Ну, що те завдання зробити треба, все. Relaxing days like this are nice. Let's take it easy. Так, у мене одного боса я ще спомнити якось. Спомнити на кого там піти. Так, что у нас особое блюдо кецин. Его не запекали на огне. Нет. Аккуратно применили электро. Рыбу зажарили изнутри. Немного откусите и под хрустящей кожицей увидите ароматную мякоть. Вкус сбалансирован идеально. Так вот, как и удается долго оставаться на дикой природе. Внешность обманчива. Типа кіцини мені готовити, що? Так, на кого піти? 31, там 30, 27. Там де 29. 30, 30. 30, 30. Ба, ну считай, що вже всіх я зібрав. 31, 32. Що на сеньору ще піти, сеньора? Сеньора Райден і Скарамуча. Сеньора Райден. Ну, да, на сеньор. Deep breath, as if you're about to float. Ну, пройду соло. Що можеш ждати когось? Так, какой я візьму? Може так піти? Хелір буде у нас. Ну ладно, прям так. Без нольки піде. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? With all my strength. Take flight. Cut to the chase. The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. Whirling snow. Не в ту сторону. Ну, я один, звісно, тільки в мене кудись туди.
флаботики 4 вистріла треба робити. Let's move out. Да, на воде двумя стихиями, Кирилл и Пиро. Тлеющая алая ведьма. Speed of light. Get. Embrace the ice. Take flight. Positions. Yeah. Hands with the waves. 23500. A brash maneuver. My apologies. Две попалок по мені. А в сетевом режимі попадає железно. Странно, ну прикол. Allow me. Embrace your searing reckoning. Don't Embrace blink. your searing reckoning. Who dares call me Whirling snow. a witch? I never asked. Ну, вона ж не попала по мені. Never. Бачите, странний прикол. Соло вона, тобто, не попадає по тобі. Тобто, куди вона там, ну, метки показує, туди попадає. І виходить, я стою в безпечній зоні, не попадає. А в сетевому режимі я стою в безпечній зоні, но почему-то мені засчитається, ну, засчитується урон якогось чорта, не пойме чого. Перший бонус. Тобто тут було все правильно, якби там вогні попадали, але по мені вогонь не попадав, урон не знімали, все правильно. А в сетевому режимі вогонь по мені не попадає, але урон якогось чорта з мене знімає. Так, серце цвіточок і гладіатор з крітом. Можливо. Можливо. Так, ну не знаю, може тестовий забіг, б'ємо пробігтися, та і все. Ти будемо закінчувати. Так, скоріше всього таки буде фотки сумістимо із бездною, походу. Це хіба що, наприклад, з фотки там довго задержимося на 3 часа, то тоді да. Ну я в це не вірю. Предыдущі 2 рази фотки швидко проходились. Собиття. Ребята, я тут вручну ж добіжу, чи що? Ну, ладно. Поручення треба дати. Ad Astra. Thank you for complete.
Я то що цукру набрав стільки. В чайник треба було зайти ще. Down for. Nothing will be done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. Так, почнемо із Хейдзо. Можливо, даже Лайлу почитаємо слідчий стрім, Лайлу пропустив. Бо нема часу її читати час. Знакомих персонажів швидко пройдемо, а Лайлу стане на слідчий стрім. I'll protect us. Freeze! Out of the frying pan! Hey! Збивається ще. Truth hurts! Cyclo! Oh, so sorry. Cool it! Bubba, get them! Eat this! Race! Fracture! Can't fool me! Bring it on! Frostbite! Freeze! Hey, yeah! Nice and spicy! Cyclo! Да, прикольно за нього сражатися, але не хочу я за нього грати. Дощ був, ну подивимося, дощ буде знову чи ні? Ну, дощ остався. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. Так, дощ у нас Тома йде. Cool it! Out of the frying pan, it's... Oh, so sorry. Nice and spicy! You're toast! Here's backup! Don't get frostbite. Bubba, get them! Check this out! I got you covered! Eat this! Out of the frying pan, into the fire! Freeze!
Ну, дощу вже нема. Так, Тарталия. І Міку ще спить хоча б. Час дам закінчувати вже. Треба ульту набрати. За 6 секунд откат, конечно. Ще один раз. Freeze! Oh, so sorry. Shouldn't let your guard down. Сейчас дойду. Закончу сражение. Посмотрю. Бля, сейчас ульта закинешь, товарищ речь. Спил. 31 тысяча, вообще копейки. Так. Самый ненужный герой в Геншине. Ну, кому-то они-то нравятся. Кто-то же их убивал. По версии меня. Но мне твой Тарталь не нравится. Он такой керри персонаж. Сюжет он неплохой персонаж, но я точно за него играть не хочу. Да, поздно ты зашел, я уже сейчас буду отключаться. Заканчивать стрим буду сейчас. Так, ще за Міку треба пройти. Так, як і казав, Лайлу ми розберемо в слідчому стрімі. Так, то ми пройшли. Лайлу оставляємо. Так, ну ще Міку пройти. Ну, как пришел с работы, все дело переделал и случайно увидел твой стрим. Понятно. Сейчас я уже буду, ну, пройду испытания за Мику и стрим буду заканчивать. Так, и Мику. Мику. Let the show begin. Emerge. Right here. Right now. Вот Мику прикольный голос английский. Мне нравится такой. Right here. Right now. I'm always watching. Ого, хорошо ударила. Show them. Right here. Right now. Surrender and I'll be gentle. This moment will be frozen in time. Cool it. Come on out. Right here. Emerge. A sight to behold. Show them. Иду по перезарядку ульты в Shadow. Офигеть. Пиздец. Я за пару дней тоже потыкал Геншина. Дошел до того дня сурка суммира. Ну да, там веселуха. Тебе там надо пройти эту временную петлю. Когда ты ее пройдешь, потом ты можешь путешествовать. Потому что если войдешь, придется заново все играть.
Так что такая вот рекомендация. Так, ну что ж, если все будет хорошо, я думаю, что может быть под вечер будет еще стрим по Геншине. Будем играть новые события под названием «Мир за рамками холста озеленения». И будем проходить бездну. На этом, наверное, будем заканчивать. Да, будемо закінчувати. Так що це у нас событие було «Эпичные плесенники», а точніше «Эпичные побольше плесенников», вторая часть, финал. На этом мы закончим. Мы играли Genshin Impact на PS4, вторая часть, финал. Всем спасибо, кто особенно поставит лайк за этот видос. На этом все. И увидимся в следующих стримах. Что-то там дошел до того и сделал перерыв. Делал перерыв. Так, ну что, все. Всем пока-пока. Увидимся в следующих стримах. Всем.